Oto Jacobu nyame nyame pechi number 2 Maranatha Manso Suana Ofata Baro na nampa boakese Manso Dukrama Esreso Eda wanim Manso Dadiase obvious Manso do me beposo hwehwahenie kane bosome frɛ hu suayem nyame mre nwene so number 2 wo ha oni sen tebe so number 2 one way bekwa ekone yaw kusia pia kwa nwoma chechire soji free so bosome frɛ hu step by step tikrom original makosa yeni su bontefu obi ntiase Manso Odumase nana boachi yadom UST kokobe asafo nyame che wa promase wofatewia danso God bless Kochi new side ocheso nyame ensenie awa pechi twa piase KK Kabobo Manso nyankomase nyame bekire Manso afede nyame no onim kunsu ba ne ekrom opani job minti bosome frɛ hu Emmanuel bosome frɛ hu hwimase nana yebo a interbenu mankranso meet the Lord bosome frɛ hu isutem maami nyako eputu oja eduaben God is great mateme ho asante achim ofuase Fox kasie emuda ho pefe. Lock it in. More news, more information. Fox. Abononsia adeshimai maya mamunyina chi. I have Fox 97.9 anopeyi ensemudo ayensaka and yesinkonwa adesumu se nosia kasie. Kasie brekro na wutie bi watakra de Fox 103.1 orokodo. Fox FM 97.9 and afi Fox FM near Facebook Live, TikTok Live Fox 97.9 Kumasi, YouTube Fox TV GH. Information centers bebroha ene chire kase edem amadi hye nyina ATB anopai ensamudo ayede sumwo dedi mu akotene ebini Openi pa woda don kukwa no ewo mai mdase bigefie mu aba amane se no atofo nsem a wobeka ye ewo mdase bigefie no buafo nko a bibia nim Atofosen ediato Ghana fo nyina nim se Ghana economy no ejane naso enti anim kwa ne se yeko Ghana fotosanfo echem se ebue bia na na don ko akufu adotwe apaso yi Ghana fo kafefe no yenko saa bia mu ebio na wasa esemkroye mu na domdodro ya won mo mrahye bedwafie ebo yera atofosen abaso ewo media budget a wode ebaye no nso mansofu a wonu na hwe afisam so de ato dwase beye kakra no Ghana card uko bank ya yemisaw na emu do nsa besi afidi abeto dwase ehu behia se Ghana for queens ya di dwuma no obi agitum na ho kokobonsem ya de ebremu ewo kase mu anopai ensem bika wenum ho na yasin konwa de somo se nonsia kase woni aso yasene Poku Pharma Company Limited ya pomoden fare by Minas Liver Salt odi aba ebi enra wutwa kakra wonya hangover aduane a wudi ya obohyehew woyam samfrew entimi anyam yie enti wo ya ho hwea enye yie Minas Liver Salt ba akote anofagu glassim fansuo gu mempo runom sema kakra bi achi bom so be yiyam na woyam adaho na ye wode anu so edaboko ena de anu so to say anka lemon flavored de opa bi amawonsa enka bi pharmaco syrup ena pharmaco tablet eno so hwe bon sisi awate agusu tipao pebi enonom saa hawo ni nyina ebetu ase afri ho menstack obaya a wokọ aficha wote yawo no ebeka nansa na se won sebo no so a penroi bi enonom ebrane so a bibia be sane ama somdwa be fie enre yenye na ewo babia yeton no oman mu babia Poku Pharma ya pomode fare by Voice of the Lord Prayer Ministry Prophetess Mama Tess eton safro se asetani abrabo ni se wu so bibi ji wasabemu a tutumika bedano no ntwede amponyankopo befa no so na wo ha nsika sem adwuma sem a wo akontu no wo yiri nya afri ho ama wo ho atowo eniti entempa na Kotek Botanical Gardens eho na wo ma memfo nko Faith Fire Power International Ministry Prophetess Zinabu ene dey wotonsa e de afre wo se susum yade ye bayi na etete wo wadwuma no enkoyi wa yadwuma na che wo se giabo abaso enso ba bi a wusia na wusie bra so me post office e che hwa obeboa wo amanoma atutudi every pemoni akaye de wadwato de so ebetu edwa afegebre na yenche kase ni mu ema wo se de esi etie
ye hye aborem ewo mrahye bedwafie enurada na omay photo samfo Dr. Kissel atoforsin okopie mu ewo mrahye bedwafie ho na omay yakonhoma ya yedidi dwuma eye afie no mu achemienu enutino na ho behia se oba na obekirechirem ye sika no a yede to dwa no anasa akonhoma sika ya yede to ho no baabi a yede akoduru ene eniema hodo a yede ayede aka ene baabi a ye kro no chese ho behia se ye wra Kissel atoforsin obekirechirem na ye hu baabi a se de eniema AC kro na no se de obetpie mu mrahye bedwafie eye nyina animsem no ena wode to dwa ya wo kire se wo hwe kane se de na oman no ye sika sem nyina yie na eniema ato apeninti no na enam sa yeso ema yetimi kɔ amanone ekope emmoa ewo sikasem mu nanso omanpani John Dramani Mahama beso afrem se omanpani no ne hyehyɛ yahodo ene reforms ahodo ya wode ato edwa no ana wode egu akwan mu no eno atimi aboa ema economy ni sese obro ne beka se ejirane na so brane eye stable eno ena yera Kissel atoforsin wode eto dwa na wakoso ekyemu se physical discipline meche eniema hodo a kyese eboa ema ye sikasem no ekoyie wose ni nyina ya restore wose macro economy ni nyina ejirane na so eniema bia na enkoyie inflation akofom nti no ni nyina aboa ema ye sikasem etimi agina yie pa enam saye so ema wono mo amanone na wo mkresika ya wo mutimi de ba bia enwuma ema wo manfo enye biye no wo monya gidie ewo economy ni mu sanse eniema nyina atoto yie ya mekire se investor confidence ena wo monya ewo Ghana fo mu enam saye so masane ema ni nyina so wotimi hu se ni nyina ema eniema esesa omanfo adwumayefo ene kyese eniema hodo business ahodo bibia ekoso kama enu nti no ohunu se Ghana yesikasem gyane naso enti ye koyanim enya de ebesa san ye chibio ni nyina ne se kwan aban ne foso a wodi ni sika na se wodi sika ye wono ebobra no won se niema anase won yusu sika basa wo hwe se de wasi ayi asoafo a wate so kra ama eniema nyina atoto yiye na ni nyina aka hu bi ama oman no sesei yesikasem egyane naso pa enu nti no eboa ema Ghana sisi a wotwa mfonyini edi kire ewiase afa na nyina na kyese yesikasem gyane naso nti no kwa na ye kɔ yanim na no eboa ma Ghana fo enya hotoso ewo aban mu na yetie sede Dr. Kissel atoforsin wo kire ensem mu ewo mrahye bedwafie. When this administration took office in January 2025, President Mahama inherited an economy on its knees. Right, Honorable Speaker, the economic crisis of 2022 was not merely an accident. It was the consequences of a series of wrong policy choices. Choices about reckless spending, choices about excessive and binge borrowing, choices about lack of accountability, and a failure to level with the people of Ghana about the true state of the Ghanaian economy. So, Speaker, the consequences of those wrong choices for the Ghanaian people were so severe. The cedi depreciated at levels never seen before, eroding savings, businesses, business capital, and purchasing power of millions of Ghanaians. Inflation exceeded 50%, dramatically increasing the cost of living and placing basic necessities beyond the reach of many people. Real disposable incomes declined sharply. Interest rates surged, making credit expensive for the private sector. Investor confidence collapsed. International reserves fell to extremely low levels. International credit rating agencies downgraded Ghana's sovereign debt to levels never seen in our history. Mr. Speaker, Ghana lost access to the international capital market. The previous government implemented most painful debt restructuring program that imposed crude and painful haircuts on domestic and external bondholders. Ania yekoti ye Dr. Kissel atoba forcing or may photo samfo and I would say what is semi etudra ewo mrahye bedwafie. Abusiafo ye da so gia mrahye bedwafie mu enua Ghana photo samfo Dr. atoforcing ekopie mu ewo mrahye bedwafie mu na media budget review ehun sesem wodi kotudwa na nenkasa yemu no na wo bebo amane se aban we besinkiti so obehye ne ho so se wonni sika basabasa won fum sika sese be brato na obema nani ada ho pa sika sem so hwe no obehwe so obebo atra na atumi aboa ye ame yakọ enyim awe sika entoto ye ho
wɔsesa Ghana for wi afia wo ka wo no pa ebire bi etwam na adodanko akufo ado ne bra so anoyo mampanyin no yehu ya sɛ watwe apaso ɛne woyi Ghana for kafefe ewi ekyir nkwa no enipa ni famu ɛtoa nananom ɛwɔ ensiado na empanyin sesa bi obi ho atwa ɛne yɛhwɛ adimi ya kuro saa de no abawo ya manyani da ho papa sɛ yɛnsa akɔtɔ saa dontodie no mu ebie wo ɛma Ghana for ɛntware wo no ɛsen enti enei ebi hu ne sɛ asa abawe wo yɛ pɛpɛ wo miemie sika so wo nya sika mesika no mo manfo ɛntania na efiri etira ɛne wo kyem sɛ saa hye kwa no ɛyɛ MPP for ɛna ne IMF wɔn kɔ dakra na ɛkɔsen sankrata sɛ enka wɔn mmɔmɔden miemie sika so na abanyi nya sika na de wɔ so wɔde yɛ no wɔtumi de ayɔ ɛna wɔn mo ɛhwehwɛ ni mu ɛne yɛma menhwɛ ahoduo ntino wo mu di sika nyafu ewi achi no na o me yensa sifom a yekɔgye IMF bosia $3 billion ɛne de keka ho aba we asue nyansa ewo mu pa ɛnu nti so manfo bɛka so yɛ pɛpɛ onye sika mu wo miemie sika so no ɛnya no ɛna wɔhwɛ ɔdaadabre sɛ ɔmeya memu no ntotoye no ɛkɔ n'anim na IMF so bɛgye wo ma na tum sampa de ɔmo ka kyerɛ no yɛ di so pɛpɛpɛ Dr. Ato Forcing. We recount this event not to dwell on the past, but to remind ourselves of the heavy price of fiscal indiscipline, excessive borrowing, weak accountability, and dishonest economic management. Mr. Speaker, Ghana must never be brought this low again. Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker. These painful experiences must strengthen our collective resolve to safeguard macroeconomic stability and ensure that such a crisis is never repeated. As a nation, we must internalize the true costs of economic mismanagement and commit ourselves to sound economic stewardship. Some lessons cannot simply be taught, they must be lived. But once learned, they must never be forgotten. Never again, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this administration assumed office. When this administration assumed office, it moved swiftly and decisively to stabilize the economy and begin the work of national reconstruction. It was immediately clear that the old model of managing the economy had failed, and Ghana did not need incremental adjustment, but it needed structural reforms. Dr. Ato Forcing and Wachem se brichi ebo Ghana na na danko Akufo-Addo ebreso no sunne sikasemu yenkomu bio. Yada so ewo mrahye bedwafie na bra Dr. Kisela Ato Forcing wodi eye media budget review no etu dwawie ye pe ena dom dodo no behwe ene ye hia Wamu chemo omefo to sam for wayade papa akontabuo fine ene wode betu dwa no se wutie se de wosi kyerɛkyerɛ ne mamu ekwan aban afa so na ye sika ye wo guso wodi ni kakra won sei sika na watoto niema ama economy no agina no a na wutimu se Ghana ye gina na so biom bibia etoto yie ema eniema ekoso na wo kyerɛmu abrofo mo de kan ne se Ghana is working again na no ena dom kase ne ekyerɛ se omefo to sam for wayade na ne nyina na ye omampani John Dramani Mahama na demonstration papa ene niema hodo mu de go akwan mu bra na omai na kyese sikasem atete apansa ma ye hwehwe a enye ye pa ye ho a ye hu yasene mu no na kyese wo ba ye a wo de niema go akwan mu no ene kyese ene meka sei Ghana aya kono ema enipa hodo no na free amanonimpo eba ede won sika abewura eye enwuma mu se de be ya Ghana de hye so enye bia ye ene meka sei wo bia wo ye entrepreneur wo no kasa ye nadwuma obetimi akobɔ bosia wa bransi ho no ɛwɔ fom kra ya obenya rehemu na wonim se obetimi dia ye adwuma na wanya so mfaso yentie Dr. Mahama Ayariga wono ene ye dom dodo no ba no dani wode ensemi atudwa yentie ne nsemi bi. In this parliament, and there was a finance minister who told us that he could not run this economy without taxing our Momo transfers. That he could not run this economy without taxing our Momo transfers. A finance minister who could not run the economy without going for debts. Today,
we have a finance minister who has abolished all those taxes, and yet he is successfully managing our economy. We have a finance minister who is not borrowing recklessly, but is successfully managing our economy. That is why I said that this finance minister has clearly given a good account of himself. Onumunyamfo Mahama Ayariga dom kasia no ba no dani ana wote se wodi se bi etudwe na yewura Mahama Ayariga wie ya pe ana opanipa woda dom kuma no ano yewura afanyoma ka chem se na wonu sese na nu abekoso o me ase bidwefie ho anko cha report so adwe no pa ye kodi no eti sei ana etie brofo kwa ana ato is forcing wote brofo nti waba beka ye na wasini nsam kwa okaye no ensisi so bebia wonche adekodie potia abawei ebaye wayeso wo ya magana fo yikomu ahariye sa oyone nu a eguye so ahoche ne eguye so no eno a pepepe ana da so eguye so efutu amra hye bedwani echiem se yewura atofo asensem wo beka ye ensisi so ne nsem no efirinso mu na ebade na nsumfuturo wo ho enye asenketo akra wonko kam yenti a na no ada mansofo abedi akira wo hwe sikasem so bebo amade se asoye hwe sikasem so no atwa Ghana ska no opepepe ba ko ne achipo nsia 1.6 billion Ghana cedis ade ama asoye hwe akwan yeso se wonu fanyi kwan enu a atofo sin no wankasa ba ye no wose ye 1.1 billion we asem we ye hwe ne ehefa enye Ghana fo na abedwo wonu sei ade akye ye ne a obi ani ho a wo beka sa asem yi ade akye no enu da nche a wose koku akuafo ebe se opepem nan wonu di abene wonu atie hia pa na nkodum sa aban we eba nro abeye media budget review no na nko oba bekem bibi afa koko akuafo ahokyera egu wonu so wonu hwe a wa moso ekra etie ne so obo no safo hene na wonu ebo na ben na wosra wonu de ebre de sebre na beche wonu eninu wonu ho a na wonu ensre chiamada se de musumifo eka no no edadudura na wonu behu afenyomaken ni nsem bi enie 4 million cocoa farmers are suffering. This finance minister, since he took over as a supervising minister responsible for cocoa, we have seen suffering and wailing, and he comes here to lament. Mr. Speaker, he talks about determining the true cost of economic policy. The true cost. He's talking about having met some debt. What he has forgotten, and he refused good counsel from the minority. When Gold Board and Bank of Ghana charges on the gold for reserve policy was at 15%, we cautioned. He didn't listen. Later, IMS forced them to reduce it to 9%. 3 days ago, the governor announced that he was no more going to participate in this gold for reserve. It's too late in the day. You've already incurred losses of 9.6 billion. That is what the IMF told you. And you come here, he's saying prudent management of the economy. Really, Mr. Speaker, this review is full of English with empty payment. The payment, he said, is done. He said they've done some payment. Why didn't he give us details? You paid your party members. You paid your party members. The monies of the members. And Mr. Speaker, the incentive project has now become protein. Yera afanyoma ken peripa wada donkuma na no and was a brofun kete na to forcing ebeka ye bibia nhyeda enim. Hi Fox 97.9 no siaka se na eguso echrem no na yemfiri nra hye bedwefie na yemfa ensefo front aso na se Ghana fo ebehye ne nso a omben ye sika ya ye die a chese se wo sha se firi enketwa ni mu a e de aba besi kase ni mu a eba besi 200 Ghana cedis note. Na meka say sika na efiri ketwa no mu eba no eye 1 peso 5 peso
and after 10 pesos, you were 20 pesos, 50 pesos, and after 1 cedi, and now 2 cedis, Nina, near Queens, in Queens, and I make a once me. Now in Quincy, and you put do one, and I make a say, simple, Ukon shops or Cotardia, and our fro shameby, and now would you maybe now we get up Queens, no, so would the air tardian, or bit me catch or says, can media mini a Quincy. Now, I am Biano Sicano, and Yagana Sika. And so na make us say 1 peso 5 pesos e bi ni system ni mu na so ni nyina e Ghana sika ya omei sika kwa bia kase no wono mu e na age atom wondo mu sa hyase a che se emra no ma ho kwan se yetumi use sika no ba bia ye wo bia ya che se o haw bia anim na so Ghana fo bi no ma ye o mo adwen se enkwan se no wo mo empe empo 1 cedi any 2 cedis nimpo no wo de ma say wase misika enti wo be no bi kita 200 Ghana cedis no de to trotrom no de to taxim ya agi sika no wo yi sika kakaka no de aman so de minim say wo kwa ama no nimpo a sika no enkwanse no ene wo mu yisu ne kase na nam sa yeso ena omen yesika krabia kase pa no amrado ya woda no Dr. Johnson Asiama wode kokobonsem ema Ghana fo na wo kire se wo gina Act 2002 Bank of Ghana Act 612 ya che say insachayana se share omo ye no e na ogina so na wasanso agina Currency Act 1964 Act 242 no so ya wo ka che Ghana fo nyina se Ghana ye sika ni nyina emra ma ho kwan se esese obi agitum wa wo ka eika wa wo ton ade wa wo ye bodua bibia ye di sika ye bia no so obi kita sa sika no wo de ba na wo ka se wo nyia ene na che say emra ebetimi adu ye ntie Dr. Johnson Asiama. The coins, these are legal tender. The notes we issue, the coins we issue are for the payment of goods and services. So long as these are genuine, notes and coins from the Bank of Ghana, and so they should be used and accepted in transactions. As to sanctions, we've introduced some notice, as you mentioned. We think we should educate the public even more. That will be the first step. So there will be some activity in days ahead. You will see us come out with different programs just to emphasize the point that the coins of goods and services. And let me also add one practice that we want to discourage. Those who spread notes at functions. We want to discourage that practice. We have, I'm told they call it spraying. We are going to make sure that practice is stopped with immediate effect. A notice has been issued and we are going to ensure that we enforce that practice is discontinued. Onipa yatini ni Dr. Johnson Asiama ono ene amrado awoda omaye sika krabia kese no ano na wo bokoko se Ghana fo nyina nya hweye coins no aya na mose mo mpe no se ensaso mu emrane wo bedi afei se bia wadi bi na ekoso dwumade bi na ekoso behwe na chese ye note no eno anase ye tugu nkofo so se ya ye bosikatuo sika na yetimi hye ne se de hye kai anase yi ship bi na chese ye di sika na di agro se ya wo sesa ne amane nyina etiamra eti Ghana for enya hweye e wo kwane a ye foso a ye di esika no edi dwuma piao na nchepi na Ghana bo amane se e wo so wo bia nya cardia e be kire se asemasi obentin wonie wadi mfie se ni di nie ofri ha wo ye adwuma sei na ye friend se Ghana card no na Ghana card yi ba ye se ba ne se bia wo kwa ya asabia wo ko school bi mo akodi dwuma wo ko bank wo kwa ba edwuma bi na sankwankwa edwuma bi mu a ya so Ghana card ko ye photocopy enye wutimi ye photocopy be se nwotwe wani be ba ahoso kura na waja Ghana card no ho na opa unhunu na ni ne ye ababo amane ye se sa de no atiti ni papa emedwadie entumi enkoso enunti waye ne se bosumi du ba ko ye be wuram wa afi mu no bank yo school aya sabio obi ani ho a wo so woje Ghana card bio wono nkope afidie bi a ye friend say ye identification verification machine o mo nkope bi enye wokọ na wudu kokromoti etim so pa na eyi udin ene ho nsem nyina aba na sa photocopy obu oso woje a no no adnani ene ehwe saa no edu ba bi enhye da mwa obehwe kura no na dwuma a wode kwa akodie no na ntumi anya ne saa nsem we nyama so fo hwe o meya fi sem so Yerua Muntaka Mubarak Muhammad aswazim na shebedwani wono na de sansem yi atudwa na yentenchemu a wode ama
Popular or visual inspection of Ghana card is no longer organizations offering the transactions listed under the Regulation 7 of the LI 2111 must verify identity through biometric authentication against National Identity Database, that's the National Identity Register, or through match-on card verification using devices approved by the National Identification Authority. Organizations may not request, rely on, retain, or reproduce a photocopy, a scanned copy, or image of a Ghana card for verification purposes, and may not use any biometric method other than that which has been approved by the National Identity. So individuals confirming another person's identity in a private or informal transaction also use biometric method. Where practicable, and must not retain a copy of the image of the card or record and share the data except as permitted by law or with the consent of the card holder. Yewura Muntaka Mubarak Muhammad and Yatenenkano. Area ye de kase no esi ayem fasida ema the fearsome 3 Hepa plus Pavi ena plasmos enrei eyema uni pedua fruit isukosi unase wo yare wo nyare opedi eno no wo ba wo fichi konsisi suye esi kire yade mojabroso malaria typhoid ena etete wo ye kese abroso na opese wo twa pebi na nom stroke ena etete wo eno so bomodin a wo nunum bia eboa ema wotimi egina wo naso ye pa na mom ulibido ewo form watinka ekọ form wa yemre ewo mpemu a ene na hye so ye bema akodu nsatian num anase kubensuo wo no maduro no na chese wo de tutu akire na enema ekeka se ani oba wo de eye atadwe wo behu ane se wo hu ntintini na sore na chese enema ekeka se ani enti atadwe de kodu edai moka se ani mu a emu adanse no ebre ne so Dr. Eben na mo de akwa akoma na mo adanase aka ho enrei enye na ewo baabi a yeto no wo mamu baabi a ye woni suo ena ye wo ne topaye wo pedodo etudia frɛ ahome 0542 77 8572 0542 807907 0591 36 7898 nana oti duaso ena ekasei wosefa ho nyina bra na so ye obeboa wo adwuma sem sikasem yade ena adokoro wo honhom a wade ena etete wo pese wutu kwan visa ya wunya bi watra application atra yemfrɛ wo modern afa kona so ye obeboa wo ho bia da wo so bia wo didu na so ye wa wo mu se tumi bi ewo baabi a ebeboa wo ama wo so atimi ade wo ho enti modern afa wo ha nyina kokodan no na nase wotena se ewo kumase benada bia free anopa no so ekosi anwumre no nan ewo hwim oben asoren kwanta ena fei asante mampon free fiada ekosi kwasiada anopa no so no atena se no num na wasori frena na otidua so ewa homai so 0243 483082 0243 483082 na abusiama menkan Voice of the Lord Prayer Ministry Prophetess Mama Tess emfa emao wono ana waje pre na woni nyankonpo akwa apam se wo haw bia ete wo so no onyame ahode ye wonu sunti oba obeyi afi ho ama wo esikasem ya control sunsun wa wade yade bia beto so wakwa wo friend kwankro wodi do Prophetess Mama Tess wa obetu ase ama wadwuma na opese etumpon opeyefuniye ananse opeba okone nchenya obeboa pa or Tech Botanical Gardens eho eno na eda reference mementa wo sinkonwa anopa no so kosi awia donko na wahwetro no mu wo ha bia na wo yefuo efiade bi etwa to obosumi bia mu no owen empire bo ano wotene ena wode etintim so etibibini a frɛ Prophetess Mama Tess ewo sa ahome so 0245 41 48 37 0245 41 48 37 na Faith Fire Power International Ministry Prophetess Zenabu enye na enye no ekwaya wo faso na wo gi nyame ma wo dampo kiremu bibi pam wo no enya senketo akra abusua edie epa na pam wo a wo jo ho a enye wo de kodan Prophetess Zenabu a obeboa pa sunsumu ha bia na nyame tumi wo mu no spiritual soap no so no ebi ewo ho oba Fox FM a wo benya bi na owo so am post office ekire ho a friend way 0542 58 65 85 0542 58 65 85
ofre no a obeje oso kasia ni nyina si semfo ye Ben Kwaku answer producer se ko bajesi abena konadu chei General Maku said ye ko social media handles ni nyina so Mr. Medeto Dani the hitmaker one chinchin fuma na ema yen anopai yen ya isi nkonwa de kase ebre wo me medin e de obaya ampoma esi mene Eduana ba ejenim Boateng the president. Yada mu nyina se e ma monitor ade hye na ye sorry e na efiala du fiada so de na